Hello friends, so welcome back to my channel. Today we are going to learn dative prepositions in German language. तो आज हम सीखते हैं dative prepositions क्या होते हैं German language में. This is the list of prepositions with datives. Aus, from, out of or made of, mit, with, phone, of, from and on, zu, to, by, at, with, among, nach, after, to, towards, according to or by, and seit, since, gegenüber, opposite to, auf, from and außer, except for. And here is the trick to learn all these prepositions with the dative. BMZ, gas and van. We have taken first letter of by, B, M from mit and Z from su. So B, M, Z. Gas and van. This is the trick to learn it. Now let us see the articles used with dative prepositions. For masculine and neuter nouns, we use them. Their changes to them. And for feminine noun, we use their. And for plural, we use then. Then plus an. So remember here, with plural nouns, we need to add an to the endings of the nouns, except the nouns ending in n and s. So जो भी प्लूरल नाउन्स होंगे उनके लास्ट में हमने n और ऐड कर देना है. जिसके एंडिंग में n और s हो उनको छोड़ के जो भी प्लूरल नाउन्स बनेंगे उनमें n का यूज़ भी करते हैं. एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस इन dative. For ish we use mere, for me, and do, dear, dear means you, and ihm, him, er, her, ihnen and ihnen for you and them, uns for us, and euch, euch means you all. Some examples. First of all, we will take aus. There are different meanings of aus in German language. First one is origin. For example, bist du aus Afrika? Are you from Africa? Nein, ich bin aus Indien. No, I am from India. So this is the example of origin. This aus is used here for origin. Second one is made of. For example, der Fenster ist aus Glas. The window is made of glass. And ist es aus Holz oder Metall? Is it made of wood or metal? If there is an adjective also, we have to add an to the endings of the adjectives also. For example, ich bin aus einem guten Haus. Here is an adjective gut and we have to add here an, guten. So ich bin aus einem guten Haus means I am from a good house. Sie ist aus einer anderen Dimension. She is from another dimension. Here we have used einer because it is feminine noun. Aus means out also. So for example, we can see here aus dem Fenster, out of the window. Aus dem Haus, out of the house. Aus der Mode, out of fashion. Aus der Übung, out of practice. And aus einer Tasche, from the cup. More examples here. Er kommt aus dem Haus. He is coming out of the house. Das ist schon aus der Mode. It is already out of fashion. Schon means already. Now second one is here mit. Mit means with. Some examples here. Ich bin mit dir. I am with you. Was ist mit Ihnen? What's wrong with you? Es ist Schluss mit uns. It is over between us. And es ist einer Teller mit Reis. It is a plate with rice. Teller means plate. With articles here. Sie ist mit dem Kauf zufrieden. She is satisfied with the purchase. Kauf means purchase. Bist du zufrieden mit dem Leben? Are you satisfied with life? Die Kinder sind mit der Mutter zu Hause. The children are at home with the mother. Wir sind allein mit den Kindern.
We are alone with children. We have added here and to the ending of kinder. Now see some examples of possessive. Ich gehe mit meinem Freund. I am going with my friend. Ich bin glücklich mit meinem Leben. I am happy with my life. And ich bin mit meiner Frau. I am with my wife. Now let us see phone. Phone means off, and we can use here phone plus them is equal to phone in short. For examples with pronouns, ist ein Freund von mir. He is a friend of mine. Von mir means of mine. Es ist sehr nett von dir. It is very kind of you. Sie sind beide Kollegen von mir. They both are my colleagues. Keiner von uns ist perfect. None of us is perfect. Die Idee ist von mir. The idea is mine. And some examples here with no articles. Ist ein Mann von Charakter. He is a man of character. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. The capital of Germany is Berlin. Hauptstadt means capital. There is one idiom. Von nichts kommt nichts. Nothing comes from nothing. Means no gain, no pain. Some examples with definite articles. Ist das eine Karte von dem or vom? Vom Mond. Is it a map of the moon? We have used here von dem or vom. Was ist der Wert von dem or vom Auto? What is the value of the car? The Congress ist ein Teil von der Regierung. The Congress is a part of the government. Die Taschen sind von den Kollegen. The cups belongs to the co-workers. With indefinite articles, ein Freund von einem Freund ist auch ein Freund. A friend of a friend is a friend. Von einem Freund means of a friend. Es ist von einem Auto. It is of a car. Es ist von einer Frau. It is of a woman. Now see some examples with possessives. Das ist die Schule von meinem Freund. This is the school of my friend. Von meinem Freund means of my friend. Von meinem Kind, of my child. Von meiner Freundin, of my friend. And die Taschen sind von meinem Kollegen. The cups belong to my co-workers. Von means from also. Ist es weit von hier? Is it far from here? Weit means far. Sie ist abhängig von uns. She is independent from us. Sie ist nicht von dort. She is not from there. Dort means there. Some more examples. Das Geschenk ist von meinem Vater. The gift is from my father. Das Rezept ist von meiner Mutti. The recipe is from my mother. Bist du bereits unabhängig von deinen Eltern? Are you already independent from your parents? Eltern means parents. Von Anfang bis Ende. From beginning to end. Von Mann bis Kind. From man to child. Now let us see su. Su means two. Su plus them is equal to su, and su plus there is equal to suer. Some examples here. Sie ist zu Hause. She is at home. Zu Hause means at home. Ist ehrlich zu dir? Is she honest with you? Ehrlich means honest. And die Ferien sind zu Ende. The holidays are over. With the definite articles, was ist der Weg zu dem or zum Markt? What is the way to the market? Wo ist der Eingang zu dem or zum Museum? Where is the entrance to the museum? Was ist der Weg zu der or zur Bank? What is the way to the bank? Some sentences here. Ich gehe zu meiner Tante. I am going to my aunt's. Er fährt zu dir. He is driving to your
place. And is gehe zum Essen. I am going to eat. Some phrases here. Freut mich zu hören. Glad to hear that. Zu Mittag, at noon. Ab und zu, once in a while. And alles Gute zum Geburtstag. Happy birthday. Now let us see nach. Nach means after, to or by. It is used for to. Ich gehe nach Hause. I am going home. Wo ist der Bus nach Frankfurt? Where is the bus to Frankfurt? Ich bin unterwegs nach Berlin. I am on the way to Berlin. Unterwegs means on the way. We can use it for towards also in direction. Ich gehe nach links. I am going to the left. Nach links means to the left and nach rechts means to the right. Nach vorn means forward and nach hinten means backward. Nach oben means upward and nach unten means downward. Nach innen means inside, inward, and nach außen means outward. Nach Norden, Süden, Osten, and Western. Nach is used for the direction also. Means towards north, south, east, or west. Means northward, southward, eastward, or westward. Nach means after also. So nach ihnen means after you. Nach dem Sommer, after summer. Nach dem Abendessen, after dinner. Nach der Arbeit, after work. Nach einer Pause, after a break. And one sentence is here. Mai ist nach April. May is after April. Nach means according to also. Nach mir ist es rot. According to me, it is red. Nach meiner Uhr ist es 11. By my watch, it is 11. And meiner Meinung nach, in my opinion. Now let us see by. By means at, with, by, and among. Short form by plus dem is equal to beim. And it is used for at. Ich bin bei dem Bett. I am at the bed. Ich bin beim Bett. Beim Auto, at the car. Beim Abendessen, at dinner. And beim Arzt, at the doctor. Thomas is by Maria. Thomas is at Maria's place. Ihre Kleider sind beim Schneider. Her clothes are at the tailor. Mein Vater ist bei der Arbeit. My father is at work. Wir sind bei einer Konferenz. We are at a conference. Bei means with also. Wer ist bei dir? Who is with you? Ist jemand bei dir? Is anybody with you? Jemand means anyone. Yes, someone. Die Mutter ist beim Baby. The mother is with the baby. Ist bei seinem Vater. He is with his father. Das Mittagessen ist bei meinem Eltern. Lunch is with my parents. Bei means by also. Die Milch ist beim Käse. Milk is by the cheese. Das Fenster ist bei der Tür. The window is by the door. Das Hotel ist bei meinem Haus. The hotel is by my house. By means among also. For example, ist beliebt bei uns. He is popular among us. Sie ist bei ihren Kollegen beliebt. She is popular among her friends. And du bist beliebt bei den Kindern. You are popular among the children. Now see seit means since. Seit einem Monat. Since a month. Seit 3 Monaten. Since 3 months. Seit einem Jahr. Since a year. Seit 3 Jahren. Since 3 years. Seit einer Woche.
vor a week und seit 2 Wochen. For 2 weeks. Sie ist seit einem Tag krank. She has been sick for a day. Seit seiner Kindheit wohnt in Indien. He has been living in India since his childhood. Kindheit means childhood. Now let us see gegenüber. Gegenüber means opposite to. Gegenüber dem Restaurant ist mein Haus. My house is opposite to the restaurant. Mein Haus ist der Schule gegenüber. My house is opposite to the school. It can be used in starting also and at the end also. Wohnt dem Park gegenüber. He lives opposite to the park. Now let us see außer. Außer means except for, except. Außer dem Lehrer. Apart from the teacher. Außer meinen Schuhen. Apart from my shoes. Außer mir. Except me. Some examples here. Der Film ist alles außer lustig. The movie is all but funny. Sie isst alles außer Spinat. She eats everything but spinach. Ich bin außer mir von Freude. I am beside myself with joy. Außer just, out of sight. Außer das, except that. Außer Gefahr sein, to be out of danger. And außer Berib, out of service. Let us see ab. Ab means from. Ab heute, from today. Ab Montag, from Monday. Ab heute rauche ich nicht. From today I'll not smoke. Ab Montag lerne ich Deutsch. From Monday I'll learn German. Ab wann, from when. Ich bin ab Montag in Rome. I will be in Rome from Monday. Ab Montag lerne ich Deutsch. From Monday I will learn German. So that is all for this video. We will learn something new in next video. So till then, tschüss.